Jama'a barkamu da zuwa wannan lesson din yanda zan nuna muku yanda za ku yi downloading din ko kuma installing din NodeJs via package managers. Idan ba san menene package managers ba, babu damuwa zan yi bayani. So yanzu idan an yi ready sai mu fara. Amma kafin mu fara kada a manta a mun kokari a yi subscribing, a yi sharing, a yi liking. Na gode sosai da supporting dina da kuke yi. Sai na gan ku. Barkanku da zuwa. So yanzu sai mu fara installing din NodeJs via package managers. So yanzu ina so na nuna muku yadda na zo wannan page din. A cikin kwamfutan ku buɗe kowane browser da kuke da shi. Sai ku yi typing din NodeJs a search engine din. Page na farko sai ku yi clicking. Kun ga mun dawo inda da muke. So zai dan zoom din wannan abin domin na nuna muku link din da za mu yi clicking ya kai mu page din da za mu yi installing via package manager. Kun ga anan yana nan kasan button din nan. Sai mu clicking wannan link din. So kun ga nan ya nuna mana instruction din har ma ya san wani system nake amfani da shi. Kun ga ina amfani da macOS ne. Idan Windows ne sai ku sa. Idan page din bai fahimci operating system ɗinku ba. So yanzu sai mu bi instruction din. Gashi nan ya ce mu yi amfani da curl sannan mu yi haka sannan mu yi haka. So sai mu fara. So zan yi copying din wannan gabaki daya. Zan yi copy sai na je na bude terminal dina. So already ni na bude terminal. So zan je terminal dina sai na pasting din wannan link sai na danna enter. Sai na jira. So zai ɗan lokaci. Har ma ya kammala. Kafin ma na roba baki ya kammala. So sai na koma. Sai na ga kuma what is next. So next shine mi downloading din NodeJs 22 ko kuma NodeJs version 22. So idan ba a san menene muka yi a wannan na farko ba, wannan abin da muka yi na farko shine mun yi installing din ainihin package manager din wanda ake kira NVM ko kuma NodeJs version manager. So tunda yanzu mun yi installing din package manager din, yanzu sai mu je mu yi installing din NodeJs version 22. So mu yi copy din wannan command din. Zan sa shi a clipboard dina sai na koma terminal dina sai na pasting sai na danna enter. So ya ce command not found. So me ya faru? So wataƙila abin da ya kamata mu yi mu ƙara buɗe wani terminal ɗin mu gani. Wataƙila hakan zai taimake mu. Tsaya mu gani new terminal. So zan danna NVM. So kun gani dai ya mana muna da NVM ɗin yanzu. So abin da ya kamata mu yi zan yi zooming ɗin wannan sai mu gani. Sai mu ga abin sosai. So kada a manta kamar yadda nawa bai yi ba sai ku tabbata kun buɗe wani terminal ɗin. So da sai abin ya yi aiki. So ya za ku gane ya yi aiki kamar yadda ne a nan ku rubuta NVM sai ku danna enter. Idan ba ku ga haka ba kamar yadda mu gani a nan, idan kun ga wannan so that means bai yi aiki ba. Amma idan kun ga wannan waɗannan abubuwa har zai baka version ɗin ma so that means ya yi aiki. So yanzu sai mu je mu ga menene command na gaba. Already mun san command na gaba shine NVM install 22. Sai na danna. Tsaya ɗan zooming ɗin shi kaɗan sai mu ga abin da yake faruwa. So yanzu yana nan yana installing ɗin ya ma kammala. So kun ga ya mana installing ɗin NodeJs 22 using wannan npm
npm shine node.js package manager. Idan ba a san menene ba kada a damu, amma dai the most important thing shine ya mana downloading din node.js 22 version 22.11, sannan ma har yayi creating din an alias, amma kada a damu idan ba a san menene wannan ba. So sai mu koma mu ga installation instruction din me yace a nan gaba. So instruction na gaba shine me verifying din version na node.js kuma me verifying din version na npm. Sai mu koma terminal dinmu, tsaya ne clearing din wannan. So ku rubuta da ni ku ce clear, sai ku danna enter, kun ga ya goge komai. So sai mu ce node-v, kun ga ya bamu node.js version 22-11, sannan kuma instruction din ya ce mu yi nvm-v. nvm ne ko npm? Tsaya na duba na gani. npm ne. So npm-v. So npm shine node.js package manager. node.js package manager. Shi kuma nvm din shine node.js version manager, shine wanda muka yi installing. So shikenan, yanzu muna da node.js. Idan muka ƙara dubawa node-v ya ba mu wannan node.js da muke da shi. Let's say a ce muna so mai installing din version 21. Okay, so ga abin da za mu yi nan, sai mu ce nvm install 21. So yanzu zai je ya mana installing din 21. Idan ya mana sai na nuna muku yanda za ku yi amfani da wannan version 21 din. So kun ga ya kammala mana installing din version 21. So sai mu ƙara checking din node.js din mu ga wanne ne muke amfani da shi. So yanzu muna amfani da 21 ne. So da ya mana installing sai ya canja mana shi zuwa 21. So let's say a ce yanzu muna 21 kuma amma ina so ne amfani da 22. Ga abin da za ku yi nan, sai ku yi nvm use 22, sai ku danna enter. So kun ga yanzu ya ce now using node.js version 22. So idan muka duba version din mu tabbata, kun ga ya ba mu 22. So let's say a ce kana so ko kuma kina so ki ga all the node.js version da kuka yi installing, ga yanda za ku yi nan, sai ku yi nvm list. So kun ga akwai abubuwa da yawa a nan, amma ga abin da nake so ku duba a nan. Kun ga muna da version 21 kuma muna da version 22. So wannan shine muka yi amfani da shi, shine muka yi installing. So jama'a, wannan kenan, da fatan an amfana kuma an san yadda ake yin managing din node.js using a package manager kamar NVM. Na gode sosai, sai na ganku a wani bidiyon.